ஸ்டாப் பண்ணணும்னா மேலே இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ. ஓகே. இப்போ இதில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ. ஓகே. ஸோ டுடே நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்க அதோட கண்டினியூஷன் தான். லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். வி ஹவ் சீன் அபவுட் ஒர்க் டன் இன் அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோமா? பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ பார்த்துட்டோம். ஸோ வில் சி அபவுட் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வி நீட் டு நோ த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அபவுட் என்ஜின்ஸ் அண்ட் their பெர்ஃபார்மன்சஸ். என்ஜின்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்சஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வில் மூவ் ஆன் டு தி செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். So, normally an engine வந்து it is a machine designed to convert one form of energy into mechanical energy. One form of energy into mechanical energy. One form of energyங்கிறது இப்போ இதில் இப்போ ஃபார் சப்போஸ் இது வந்து ஒரு கார் இன்ஜின்னாக்க இட் யூசஸ் ஹீட் எனர்ஜி இல்லையா? நம்ம வந்து அதுக்கு ஃபியூவல் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபியூவல் அண்ட் ஏர் ரெண்டும் சேர்ந்து டியூ டு கம்பஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ், அது வந்து அந்த ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும், பேர்ன் ஆகி ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க்காக வந்து அது நடக்க போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரம் ஒன் எனர்ஜி டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அப்போ ஹீட் எனர்ஜி டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் தான் வந்து நம்ம கார் இன்ஜினில் பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த ஹீட் என்ஜின்ஸ் லைக் தி இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் பேர்ன் எ ஃபியூவல் டு கிரியேட் த ஹீட் விச் இஸ் தென் யூஸ் டு டூ தி ஒர்க். ஓகே. ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு மெனி ஸ்ட்ரோக்ஸ் அதை வச்சு நம்ம வந்து 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் அந்த மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதில் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் இன்ஜின்லையும் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் த ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் நடக்கும், ஃபியூவல் அண்ட் ஏர் மிக்சிங்கு, அதுக்கப்புறமா அது பேர்ன் ஆகும், ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் மூலமாக இக்னைட் ஆகி அதுக்கப்புறமா அங்கே என்ன நடக்கும், இட் பேர்னிங் ஆஃப் ஃபியூவல் வந்து பேர்ன் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் ரிலீசஸ் ஹீட் ரிலீஸ்ட வச்சுட்டு த ஒர்க் ஹீட் எனர்ஜி வில் பி கன்வெர்டட் டு தி ஒர்க், எனி ஒர்க் டன் ஃபார் ரன்னிங் தி கார். ஓகே. அப்போ இதில் வந்து ஒரு அவுட்லெட்டும் இருக்கும். இந்த வாட் எவர் ஹீட் இஸ் கிரியேட்டட் வில் ஆல்சோ பி கூல்டு டவுன். ஒரு ரிசர்வாயில் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம ஹீட் எனர்ஜி நம்ம வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம், இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் அந்த அவுட்புட் வந்துட்டு எக்ஸாஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து வெளியில் ஏராக நமக்கு வெளியிலையும் போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ ஹீட் என்ஜின். ஸோ இந்த ஹீட் என்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின், அனதர் ஒன் இஸ் தி இன்டர்னல் கம்பஷன் engine. ஓகேவா? external combustion engine and internal combustion engine. Vivian, are you there, ma? Yes, ma'am. Okay. You will be going to church today. இன்னைக்கு நீ church போவீங்க தானே? Yes, ma'am. Okay, fine. Right. சரி. ஓகே. இப்போ ஆக்சுவலி அம்மாட்ட இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேனாக்க, இந்த 3 யூனிட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே சாப்டர் புக் 1 கம்ப்ளீட்டாக ரிவிஷன் கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? புக் 1 ரிவிஷன் கொடுக்கறதுனால எல்லா சாப்டர்ஸுமே அதில் ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்படி சால்வ் பண்ணிகிட்டே போவோம். அதை தவிர ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நம்ம தனியாக பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? அது அம்மா கிட்ட மெசேஜ் தான் போட்டிருந்தேன், நான் பேசலை, ஸோ ஃபுல்லாக கன்வே பண்ண முடியல. இதுதான் நான் கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன். நம்ம கம்பைண்டாக பார்க்க போகிறதுனால வில் கம்ப்ளீட் த பார்ட் 2 அண்ட் தென் வில் கோ டு பார்ட் 1 ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் புக்கு. ஸோ அதில் பார்க்கலாம். இல்லை அதுக்கிடையில எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் வேணும்னா யூ கேன் சென்ட் மீ பர்சனலி, தட் இஸ் நாட் இஷ்யூ. ஓகேவா? ஓகேம்மா. ஸோ இந்த ஹீட் என்ஜின் பாரு, இந்த ஹீட் என்ஜின்ல 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின், இன்னொன்று இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின். ஓகே. இதில் வந்து இந்த கம்பஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் டேக்ஸ் பிளேஸ் அவுட் சைடு த இன்ஜின். இன்ஜினுக்கு வெளியில் ஒரு கம்பஷன், ஒரு அந்த ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதனால் வந்து ஒரு ஒர்க் நடந்ததுன்னா அது வந்து இட் இஸ் செட் டு பி அன் எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின். இதுவே இன்டர்னல் கம்பஷன், இப்போ அந்த 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் நம்ம கார் இன்ஜினில் காமிச்சது வந்து இட் இஸ் இன்டர்னல் கம்பஷன். அந்த சின்ன சின்ன சேம்பர்ஸ்குள்ளே தான் அந்த என்ன ஃபியூவல் நம்ம பெட்ரோல் போடுறோம்னா பெட்ரோல் உள்ளே இன்ஜெக்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறமா ஏர் அதில் மிக்ஸ்அப் ஆகும், அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் மூலமாக இட் இக்னைட்ஸ், அதுக்கப்புறமா இட் பர்ன்ஸ், ப்ரொடியூசஸ் ஹீட், அதுக்கப்புறமா இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க் டன். ஓகேவா? அது இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின். எக்ஸாம்பிள் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் வந்து the combustion of fuel takes place outside the engine. Steam engine is given as an example here. ஓகேவா? இப்போ அதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் இட் இஸ் அ ஹீட் என்ஜின் வேர் எ ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட், இந்த இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் contained internally is heated by combustion in an external source.
through the engine wall or a heat exchanger. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே பாருங்க அந்த ஒர்க் டன் இதில் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்டர்னலாக அந்த ஸ்டீமை வந்து உள்ள இன்புட் எடுத்து அதை வந்து அந்த பிஸ்டன் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, வாட் எவர் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அது வந்து எக்ஸாஸ்ட்னு ஒரு அவுட்புட் இருக்கும். அது மூலமாக வாட் எவர் ஹீட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஒர்க் அதை தவிர எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட் வந்து வெளியில் அவுட்லெட் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இருக்காது. ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள்னா என்னன்னாக்கா ஒரு ஹீட் இஸ் ஜென்ரேட்டட், இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஒர்க்கு, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஜென்ரேஷனுக்குள்ளே போகாது. என்ன ஆகும்னாக்கா இட் வில் பி கூல் டவுன், அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கூல் டவுன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அகெயின் இட் கோஸ் ஃபார் தி ஹீட்டிங் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? ஸோ கம்ப்ளீட் சைக்கிளாக இல்லாமல் இட் வில் பி இன் அ பாத். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் engine. So in the piston moving வந்து it is done because of the steam input, it heats up here, and because of that the piston is moving, and because of that the cart is running, the cart வந்து ரன்னிங்ல இருக்கு. இது வந்து ஒரு external combustion engine உடைய example. The fluid then by expanding and acting on the mechanism of the engine produces motion and usable work. Okay. Internal combustion engine வந்து car engine தான். An engine which generates motive power by burning of petrol, oil or other fuel with the air inside the engine. என்ஜினுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எப்படி வந்து ஃபியூவல் இன்டேக் உள்ளே இருக்குது, அது அப்போ ஏரோட மிக்ஸ்அப் ஆகும், தென் இக்னைட் ஆகுது, பர்னிங் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் ஹீட். இது வந்து நிறைய ஸ்ட்ரோக்ஸில் நடக்கும். இங்கே 4 strokes, 4 ஸ்ட்ரோக் நடக்குது. மேலே வந்து there will be a lever which moves up and down to produce this action. இந்த ஆக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு லீவர்ஸ் வந்து மேலே அவைலபிளாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு இன்டர்னல் கம்பஷன், உள்ளுக்குள்ளேயே கம்பஷன் நடக்கிறதுனால இட் இஸ் செட் டு பி an internal combustion engine. The hot gas produced being used to drive the piston or do other work as they expand. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் an internal combustion engine. Okay, then இப்போ component of heat engine, we are going to see what are the components of heat engine. இதில் ஒரு ஹீட் என்ஜின்னு பார்க்கும்போது அதில் 2 விஷயம் பார்க்குறோம். அதாவது ஹீட் சோர்ஸ், ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம், அதுக்கப்புறம் ஹீட் சிங்க், அது வந்து இட் இஸ் லெட்டிங் அவுட் த எக்ஸஸ் ஹீட்டை வந்து வெளியில் லெட் அவுட் பண்ணுது ஒர்க் டன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் திங் இந்த காம்பனண்ட் ஆஃப் ஹீட் என்ஜினில் we are seeing a thermal reservoir. It is a part of environment which can exchange the heat energy with the system. Its temperature is not affected by the quantity of the heat supplied to or from it. Its temperature is not affected by the quantity of the heat supplied to it or from it. இது 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஹீட் சோர்ஸ், இன்னொன்று வந்து ஹீட் சிங்க். ஓகேவா? ஸோ ஹீட் சோர்ஸில் வந்து ரிசர்வாயர் வந்து என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்கும், ஹை டெம்பரேச்சர்லன்னு சொல்கிறோம். It is considered to be a reservoir at a high temperature, and heat sink where the reservoir is at a lower temperature. Okay, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாய்லர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹீட் சிங்க்கு வந்து அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வந்து they have given us an example. These are said to be the components of a heat engine. So heat source na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, heat sink na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ஓகேங்களா? So this will be used in all the heat engines. ஸோ வாட் இஸ் அ ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட்? அதில் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் ஒன்று இருக்குது இல்லையா? ஒரு கேஸாக இருக்கலாம், லிக்விடாக இருக்கலாம். ஓகேவா? தட் ப்ரைமர்லி டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் த ஃபோர்ஸ், மோஷன் ஆர் தி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ இந்த மிக்சர் ஆஃப் ஏர் அண்ட் பெட்ரோல் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஸ்மால் லோட் இன்ஜின்ஸ். பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் அண்ட் பெட்ரோல் ரெண்டும் சேர்ந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ கேசோலின் ப்ராடக்ட். ஒரு கேசோலின் ப்ராடக்டாக வந்துடுது. ஏர் இருக்கிறதுனால தான் இக்னிஷன் இஸ் பாசிபிள் தேர். அப்புறமா இட் இக்னைட்ஸ் and it is burns then to produce the heat இல்லையா? அப்போ here they have given an example, mixture of air and petrol used in small load engines. okay, just the term என்னன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க போதும். okay, so here they have shown a complete diagram. What about the heat engine? In thermodynamics, a heat engine is a system that converts the heat or thermal energy and chemical energy to mechanical energy, which can then be used to do mechanical work. அப்போ thermodynamicsல heat engine na it is a system that converts the heat or thermal energy and chemical energy. இது எதுவாக இருந்தாலும் ஹீட்டாக இருக்கலாம், தெர்மல் எனர்ஜியாக இருக்கலாம், இல்லைனா கெமிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கலாம். அதை வந்து எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுது? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுது, which is you can be used to do some work. So how it is doing that na? It is does by bringing a working substance from a higher state temperature to a lower state temperature. இந்த கன்வர்ஷன் வந்து இருக்கணும். ஒரு ரிசர்வாயரில் ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லோவர் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிசர்வாயர் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஒர்க் வில் பி ஜென்ரேட்டட். அப்படி இல்லைனா சப்போஸ் Q2 அந்த TL இல்லைனாக்க ஒர்க் will not be done here. ஓகேவா? ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா TH அப்படிங்கிறது வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு
reservoir. TL na lower temperature la irukக்கூடிய ஒரு reservoir, and the system which produces the work is said to be the heat engine. And the HE ன்னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல, அது என்னன்னா, it is a system that takes Q1 as the input. Q1 ங்கிறது heat energy இல்லையா? It takes the heat energy as an input, and then it lets out the heat energy Q2 for the low temperature. And then because of that, what is the work done? Work done is going to be W. அப்போ Q1 ங்கிறது heat supplied from the heat source, Q2 ங்கிறது heat supplied to the heat source. And what is the work done? Work done is going to be the extracted work from the system because of this heat conversion. From heat source ல இருந்து high ல இருந்து low க்கு போறதுனால நடக்கக்கூடிய அந்த change தான் வந்து என்னன்னா work done by the system. This is a heat engine. Okay, so heat engine operates in a cycle. இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த 4-stroke இன்ஜின்லயே பார்த்தோம் எப்படி நடக்குதுன்னு. இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கொடுத்து இன்டேக் ஆஃப் ஃபியூவல் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள, அதுக்கப்புறமா வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட். ஓகேவா? இன்டேக் ஆஃப் ஃப்ளூயிடுங்கிறது முதல்ல உள்ளேருந்து ஃபியூவல் எடுக்குது. அந்த ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் தான் இப்போ பெட்ரோல்னா இட் இஸ் அ ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடு. தென் கம்பஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் ப்ரொடியூசிங் ஹை டெம்பரேச்சர். கம்பஷன் நடக்கிறதுக்கு உள்ள ஏரோட மிக்ஸ் ஆகும், மிக்ஸ் ஆகி இட் இக்னைட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த கம்பஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் ப்ரொடியூசிங் ஹை டெம்பரேச்சர். ஓகேங்களா? அந்த ஸ்பார்க் பிளக் இஸ் தேர் விச் இக்னைட்ஸ் இட். ஓகே, தென் அவுட்புட்ல என்ன நடக்குது? இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹீட் ஒர்க் இஸ் டன். ஓகேவா? அந்த மூவிங் ஆஃப் பிஸ்டன்னால ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் ஒர்க் இஸ் டன் ஹியர். ஓகே, தென் எக்ஸாஸ்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இது வந்து தான் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி எக்ஸாஸ்ட் ஆஃப் த பர்ன்ட் கேஸ் அட் த டெம்பரேச்சர் TL. ஓகேங்களா? இஃப் திஸ் எக்ஸாஸ்ட் இஸ் நாட் டன், திஸ் சைக்கிள் வில் நாட் பி கம்ப்ளீட்டட். இந்த சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பா இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஆஃப் தி பர்ன்ட் கேஸ் அட் த டெம்பரேச்சர் TL வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? அப்போ கண்டினியூஸ் இன்டேக் ஆஃப் ஏர் அண்ட் ஃபியூவல் மிக்ஸ்சர் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஆஃப் தி பர்ன்ட் கேஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எ சைக்கிள். ஓகேங்களா? இது கம்ப்ளீட்டாக நடந்தால் தான் இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஒன் சைக்கிள். ஓகேவா? ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜின். இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸில் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒன் பை ஒன்னாக பாரு. ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜினில் வந்து it is the efficiency of heat engine is defined as the ratio of the work output to the heat input. ஓகேவா? ratio of work output to the heat input. என்ன heat input உள்ள வருது அது. ஓகேவா? அதோட work outputக்கும் heat inputக்கும் உள்ள ratio தான் efficiencyன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? so this is a heat engine and this TH is always greater than TL. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் THங்கிறது it is at a higher temperature, TL it is at the lower temperature. Okay, then Q1 is the heat supplied from the heat source and the work done by the system is W, and Q2 is the heat supplied to the heat source. Okay, then another one more definition they have given. The heat engine absorbs the heat energy from the high temperature heat source, converting part of it to useful work and delivering the rest of the cold temperature to the cold temperature heat sink. Remaining வந்து எங்க அனுப்புது? heat sink க்கு அனுப்புது. ஓகேவா? So this is the efficiency. So here they have given the formula. It is the work output to the heat input. அப்போ work outputங்கிறது W, heat input is Q1. Q1 is the actual heat input here. ஓகேவா? இது வந்து efficiency of the heat engine உடைய formula. Efficiency of heat engine இது வேணா எழுதிக்கோங்க. Efficiency of the heat engine W by Q1. Wங்கிறது Q1 minus Q2. What is W? Work outputங்கிறது Q1 minus Q2. So from the first law of thermodynamics, Q is equal to U plus W. For a complete cycle, the internal energy spent is equal to 0, and therefore the complete work done அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது ஒரு ஐடியல் தியரட்டிக்கல் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஹீட் எனர்ஜி வாங்குதோ அதை வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ Q will be equal to W. So what is W? It is the work at the output. W is the work at the output. நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஒர்க்குங்கிறது Q1 minus Q2. Q1ங்கிறது இன்புட்ல வாங்குது ஹீட் எனர்ஜியை, Q2 it is letting out to the heat sink. அதனால it is going to be Q1 minus Q2.
So efficiency will be equal to Q1 minus Q2 divided by Q1, and 1 minus Q2 by Q1. You can take this efficiency formula for a heat engine. It is for a heat engine. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னன்னு சொல்லணுமா, வேற internal energy is equal to 0 na, we call the system as a isothermal process. Q1 minus Q2 divided by Q1. We'll move on. Next slide போலாமா? Yes, ma'am. Okay. So now take down the second law of thermodynamics. So first zeroth law, first law பார்த்துட்டோம். So second law of thermodynamics பாருங்க. Okay, here because as given by the Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics. இதுல ரெண்டு பேருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். என்னென்ன இம்பாசிபிள் அப்படிங்கறத வந்து இவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல விச் ஒன் இஸ் கான்ட்ராடிக்டிங், எது வந்து என்ன லிமிடேஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இதுல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெல்வின் பிளாங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ cyclically operating heat engine. Okay, why it is possible to construct a cyclically operating heat engine. Practically impossible ங்கறாங்க. Theoretically நம்ம அதை தான் படிக்கிறோம். ஏன்னா efficiency, maximum efficiency வர்றதுக்கு ஒரு ஐடியலான ஒரு கேஸ் எப்படி படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஐடியலான இன்ஜின் வந்து நம்ம எடுத்து படிக்கிறோம். பட் ப்ராக்டிக்கலா என்ன பாசிபிலிட்டி இல்லை, ஒரு cyclically operating heat engine வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஓகேவா? The effect of which is to absorb the energy in the form of heat from a single thermal reservoir and to deliver an equivalent amount of work. என்ன இன்புட் எடுத்துச்சோ அதை கம்ப்ளீட்டா ஒர்க்கா அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது. ஓகேங்களா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல கொடுத்திருப்பாங்க. With a single reservoir a cycle cannot be produced. ஓகேங்களா? சிங்கிள் ரிசர்வாயர்ல a cycle cannot be produced. ஒரு சைக்கிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா work done is not equal to Q1. இதை வச்சு நம்மளால பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் டன் Q1 மைனஸ் Q2 வரணும்னாக்க யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ லெட் அவுட், ஒரு அவுட்புட் வந்து இருக்கணும். ஒரு ஹீட் சிங்க் இருந்தால் மட்டும்தான் இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க வந்து இம்பாசிபிலிட்டியை கொடுத்துருக்காங்க. I will again read the statement. It is impossible to construct a cyclically operating heat engine, the effect of which is to absorb the energy in the form of heat from a single thermal reservoir and to deliver an equivalent amount of work. இது வந்து not possible. இதுதான் வந்து கெல்வின் பிளாங்கோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். You can take it down.
Shall I move, ma? Yes, ma'am. Okay, here, Clause's statement of second law of thermodynamics. As per his statement, it is not possible to construct a device that operates in a cycle and whose sole effect is to transfer heat from a colder body to a hotter body. எது possible இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாரு. The first possibility, இந்த first டயக்ராம்னுடைய arrow heads எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க. ஒரு ஹீட் சிங்க்ல இருந்து ஒரு கோல்டர் பாடியில இருந்து ஒரு ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அண்ட் ஹீட் எனர்ஜிங்கிறதுக்கு பதிலாக ஹீட் பம்பிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் அதுலேருந்து டிஹெச்க்கு ஒரு ஹாட்டர் பாடிக்கு அந்த எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா? இதில் வந்து என்ன ஒர்க் டன் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தெர் வில் பி நோ ஒர்க் டன். If no external work done, then the process is not possible. There will be no work done. ஓகேங்களா? அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன தேவை? ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கணும். இந்த ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியோ ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து we need an electrical input energy here to convert from the colder body to the hot body. அப்போ வந்து இன்புட் இருக்கணும். அப்படி இல்லைனாக்கா என்ன அர்த்தம்? There is no work possibility here. Okay, so this is the Clausius statement. It is not possible to construct a device that operates in a cycle and whose sole effect is to transfer the heat from a colder body to a hotter body. In the direction, it is not possible to construct a device. Okay, from a colder body to hotter body, it is not possible to create construct a device which will operate in this thing, because there is no external work done. ஓகேங்களா? ஸோ பாசிபிலிட்டி என்ன இருக்குது இங்கே? there must be some input provided. ஓகேங்களா? there must be some external input provided to make this as a heat pump. ஹீட் பம்பிங்கு அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எடுத்து அதை பம்ப் பண்ணி வெளியில் விடணும் அப்படின்னாக்க அந்த ஏரியாவை கூல் ஆக்குது இல்லையா? ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோ அல்லது ஒரு ஏசியோ அதோட ஒர்க் என்னன்னாக்க இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் த ரூம் கூலர் ஆக்கி அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எடுத்து வெளியில் விடுது. ஒரு பம்ப் இருக்கும் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏசி இருக்குனாக்க இன்லெட் இருக்கிற மாதிரி அவுட்புட்டில் வந்து ஹாட் ஏர் வெளியில் போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரும் உள்ள கூலாக இருக்குது, வெளியில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? எதுக்குன்னா இட் இஸ் ரிலீசிங் த ஹீட் அவுட் சைடு. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோம்? நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இல்லையா? டு மேக் தட் டு ஒர்க். அந்த கம்ப்ரஸரை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்காக வி ப்ரொவைட் கரண்ட் அஸ் அ பவர் இன்புட். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ டேக் டவுன் திஸ் ஆல்சோ. இதுவும் வந்து செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்.
Okay. So take the question. Is it possible to have 100% efficiency for an engine? ஒரு இன்ஜினுக்கு 100% எஃபிஷியன்சி நம்ம தியரட்டிக்கலாக எழுதலாம். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இஸ் இட் ரியலி பாசிபிள், ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிளான்னு கேட்குறாங்க. டு ஹாவ் 100% எஃபிஷியன்சி ஃபார் அன் இன்ஜின், இஃப் நாட் தென் ஒய்ங்கிற ரீசன் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அன் 100% எஃபிஷியன்ஸ் engine. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் நோ, தென் யூ கிவ் த எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகேவா? ஸோ வி நோ தட் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ ஹீட் என்ஜின் இஸ் given by Q1 minus Q2 by Q1. ஓகேங்களா? ஸோ அக்கார்டிங் டு கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் a cyclically operating heat engine, the effect of which is to absorb the energy in the form of heat from a single thermal reservoir and to deliver an equivalent amount of work. இது வந்து பாசிபிலிட்டி இல்லைங்கிறது கெல்வின் பிளாங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட். அதை வச்சு நீங்க you can give the reference and write down that it is not possible for producing a 100% efficient heat engine. Okay, ma. So this is a simple question to make you think why it is not possible for a 100% efficient engine. Okay, next one. இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான், எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் இன்ஜினை வச்சு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. இஃப் ஹீட் ரிஜெக்டட் டு த ஹீட் சிங்க் is 20 kilojoules and the work done by the heat engine is 50 kilojoules. Calculate the efficiency of the heat engine. Efficiency of the heat engine formula நமக்கு தெரியும், Q1 minus Q2 by Q1. So you can calculate the efficiency of the heat engine. Calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The question வந்து இதுல 30 kilojoules வரணும். It is 30. Work done வந்து 30 kilojoules. So all the input values are given, direct substitution, find out Q1 and then substitute in the efficiency formula. And then you can get the answer 0.6. If in percentage they ask, now multiply by 100.
ஜூம் மீட்டிங் இது வந்து ஜூம்ல போட்டதுனால 40 மினிட்ஸ்ல எண்ட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? Got the answer மா? efficiency 0.6 கிடைச்சதா? Yes, ma'am. Okay. So now we are going to see about the concepts of reverse heat engine. இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து we can go for work done by the gas and isothermal expansion. ஓகேங்களா? So that is only important. But anyway, these are the concepts to make you very clear in whatever the concepts I'm teaching. What is a reverse heat engine and how it works in a refrigerator and heat pump also. So what is a reverse heat engine? It is a device that transfers the energy from an object at a lower temperature to an object at a higher temperature by doing work on the system. அதுதான் வந்து reverse heat engine சொல்லி சொல்றோம். அதை வந்து நம்ம ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம். reverse heat engine ஒன்னு refrigerator type, இன்னொன்னு heat pump type. ஓகேவா? அப்ப refrigeratorங்கிறது என்னன்னா it is a device which is used to cool down a space. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து என்ன பண்ண போகுது, அதோட வேலை வந்து அந்த இடத்த கூல் டவுன் பண்றது தான் அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டருடைய வேலை. அண்ட் what is the work of a heat pump? ஹீட் பம்போட வேலை என்ன? இட் இஸ் யூஸ் டு கீப் த ஸ்பேஸ் வார்ம். ஓகேங்களா? ஒரு ஏர் கண்டிஷனரே வந்து ஹீட் கொடுக்குது. ஒரு காருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து இட் இஸ் புல்லிங் அவுட் த கூல் அவுட் சைட் அண்ட் ப்ரொவைடிங் வார்ம்த் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னாக்க ஒரு கோல்டர் ஏரியால இட் இஸ் செட் டு பி a ஹீட் பம்ப். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் they have shown the reverse heat engine diagrams. ஒன்று ஏர் கண்டிஷனருடைய front side and other end வந்து rear side. ஓகேங்களா? Rear side is heating the atmosphere, whereas the front side is cooling the room. ஓகேவா? So if we reverse the heat engine, that can behave as both as refrigerator as well as the heat pump. This is a reverse heat engine. Okay. ஓகேங்களா? ஸோ இது இன்னும் டீட்டெயிலாக உள்ள போய் அந்த டயக்ராம் எல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது பார்த்தோன்னா it is a mechanical device which is used to maintain the temperature of a storage space lower than that of the surrounding டெம்பரேச்சர்ல இருந்து இன்னும் நீங்க அதை உங்களோட ஏசி ஆன் பண்ண உடனே நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகுது இல்லையா? இட் இஸ் ரிமூவிங் த ஹீட் ஃப்ரம் தி ஏரியா அண்ட் மேக்கிங் த ரூம் கூலர் தேன் தி சரௌண்டிங். ஓகேங்களா? So it is the desired effect of a refrigerator. So that is shown here as Q2. ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து so what is the coefficient of performance? இதை எழுதிக்கலாம் நீங்க COP-ம்பாங்க. இதை வந்து they call it as coefficient of performance of a refrigerator. இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். You can take down that. What is the coefficient of performance of a refrigerator? So COP of a refrigerator is defined as the ratio of the desired effect na என்னது Q2 to the work done W. ஓகேங்களா? So formula எழுதிக்கோ. It is output Q2 divided by the work done as a input. So Q2ங்கிறது desired effect என்னது? Removing heat from the space and making it cooler. அதுதான் desired effect. So அதுக்கான heat என்ன heat வெளியில ரிலீஸ் ஆகுது? It is the Q2. Q2 divided by W is the coefficient of performance of the refrigerator. COPR is equal to Q2 by W னு எழுதிக்கோங்க. Coefficient of performance of refrigerator is given by Q2 divided by the work done. Work done ங்கிறது Q1 minus Q2. Now we'll move to the next slide. ஓகேங்களா? So work done ங்கிறதையும் போட்டுட்டாங்க. So Q2 divided by Q1 minus Q2. So ஒரு ஐடியல் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா இருந்ததுன்னா
அப்போ அந்த கண்டிஷன்ஸில் Q1 Q2 வந்து you can take it down as TH and Q2 as TL, and therefore you can replace it in the equation Q2 divided by Q1 minus Q2 as TL divided by TH minus TL. சில ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா Q2 மென்ஷன் பண்ணாமல் they would have given directly what is the temperature at the lower end and higher temperature என்னங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து you can directly substitute TL divided by TH minus TL. இது வந்து ஒரு ஐடியல் ரிவர்சபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டராக இருந்ததுன்னா. So I will generate the link and send you, ma. You can join there.